Namaste. I'm Fursila Ramachandran and I'm going to tell you a story today. Guess what story I'm going to tell you today? See, I have so many cats with me. Yes. So, Toppi, 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 Toppi. Vida, Vidamana, Color, Colorana, Azhagazhagana, Toppi Venumma. சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை விரும்பும் தொப்பி வேணுமா? தொப்பி 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 என்கிட்ட பெண்களுக்கான, ஆண்களுக்கான, குழந்தைகளுக்கான தொப்பி வேணுமா? தொப்பி 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 தொப்பிய நாமும் போட்டுக்கிட்டு செல்ஃபி எடுப்போமா? தொப்பி 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 விதவிதமான கலர் கலரான அழகழகான தொப்பி வேணுமா? Yes. So we are going to see a story about all these caps. So once there was a cap seller. So he was selling lots and lots of caps in his village. So his father called him. Come on, my dear son. So, எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த கிராமத்திலேயே நீ இந்த தொப்பியெல்லாம் விற்ப? So, இந்த இன்னும் நிறைய தொப்பியை எடுத்துக்கிட்டு பக்கத்துல there is a city, ஒரு டவுன் இருக்கு, அங்க போய் இந்த தொப்பியெல்லாம் வித்துட்டு வா அப்படின்னு அவங்க அப்பா சொன்னாரு. So, this cap seller started to think. ஆமா, so சிட்டிக்கு எடுத்துட்டு போனா I can sell lots of caps and I can earn better money. So what did this cap seller do? He started to stitch lots and lots of caps. So he stitched lots of colorful, beautiful caps and he took all those caps in a bag. So he started to pack his bag. So he took, he collected all the caps in a bag and he tied everything together and he carried it with him. And you know, he has to walk for a long distance and he has to go to the city. So you know, he has to cross some jungles. Forest வழியே தான் போகணும். Forestல என்ன இருக்கும்? நிறைய animals இருக்கும்ல. So he has to walk fastly ல. So what did this cap seller do? He took all his caps and he started to walk fastly. Walk. Then he started to run as fast as he can. Run. He was running. He was very tired. The sun was very hot. See, நிறைய வேர்க்குது and he was very tired and he wants to take some rest. So you know what this cap seller did? He kept his bag and see, he saw a big tree. So he went and sat under the tree and he started to sleep. As he was sleeping, you know what happened? There came lots and lots of monkeys. The monkeys opened his bag and they took the cap and all the monkeys ran to the top of the tree. But this poor cap seller, he was sleeping. As he woke up from the sleep, where are my caps? என் தொப்பியை காணோம். என் தொப்பி என் ஒரு தொப்பியையும் காணோமே. என் தொப்பியெல்லாம் எங்க போச்சு? தொப்பி
So the cap seller was very angry. Hey, monkeys, why did you take all my caps? Give me. So what did the monkeys say? Will you give my caps? தூக்கி போடுங்க. என்னோட தொப்பி எல்லாம் தூக்கி போடுங்க. This is not fine. எனக்கு ரொம்ப கோவம் வருது. என் தொப்பியை கொடுங்க. Said the monkeys. ஐயோ, நான் என்ன பண்ணுவேன்? இந்த குரங்கெல்லாம் என் தொப்பியை கொடுக்க மாட்டேங்குது. இந்த monkey எல்லாம் நான் என்ன பண்றேனோ அததான் பண்ணுது. அப்போ I have a good idea. So the cap seller took his took his cap and threw it down. You know what all these monkeys did? They also threw their cap down. So this clever cap seller took all his caps and he carried his bag and he started to walk fast to the city. And he went to the city and he started to sell his caps again. Toppi, 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 toppi. Vida vidamana, color colorana, toppi venumma. Toppi, 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 toppi. சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை விரும்பும் தொப்பி வேணுமா? தொப்பிய நீங்களும் போட்டுக்கிட்டு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம். தொப்பி 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 தொப்பி. Thank you. And that's the end of the story. So, what is the story we saw today? The cap seller and the monkey. I think you all loved watching my story. Thank you. Bye. Say bye.